waste time. No, 7:40 it is. I already told you 7:40. Before 7:40, you have to come. After 7:40, I won't be admitting anyone. So Kamala Das, that is the point that we have to study about. Kamala Das is none other than Kamala Suraya, our own dear Kamala Suraya. And she is considered to be one of the greatest Malayalam poets. And she started her career by writing in English, first of all. Okay. She never did a translation of her works, but she used to write in English. And the foremost pioneers in Indian English literature, and considered to be one of the greatest Indian English writer. Okay. It was her contemporaries were Kushwant Singh and Vikram Sheth, all these people. Okay. And she was very noted in the Madhavikoti. Her pen name was Madhavikoti. And her mother was also a very renowned Malayalam poet. Okay. Can you tell me Balamani Amma? Okay. Balamani Amma. And this is a poem for her mother. Okay. And if you look at the poem, My Mother at 66, you will see that it doesn't have an ending at all. Like, it's like a single sentence. The whole poem is like a single sentence, only having in between some commas here and there. Okay, having a pause. It is as if, yes. 4 minutes late, Nikhil. So it is as if it is a stream of thought. Okay. She was traveling from one place to another, and during her travel, she finds her mother. Uh, why? What happened? So this will be. I think I'll finish this lesson right now itself, today itself. So tomorrow there won't be my class again. I'll come after 1 or 2 weeks because I have to deal with the 9th and 11th also. Okay, okay, and my mother, because a lot of the others are also waiting. I jumped line. നിങ്ങളെ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആവലാതി വേവലാതി ഉള്ളില്. നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കെ nearly 2-3 weeks I think. Hmm? My God, what happened? I told no yesterday itself I gave the intimation, right? I'll be taking in the morning. Hmm. Okay, so you were how? Yeah. I'm recording this. Don't worry, I'll put it in the Google Classroom. Okay. So this poet, Kamala Das or Kamala Suraya, as she was later called, as she not later called, she changed her religious status from Hindu to Islam. Okay, Hindu to Muslim, and my goodness me, in the വെള്ളക്കാക്ക മലന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, അപ്പോൾ she became very famous in the sense she became so famous that she was noted in the first years itself. She started writing when she was along with her husband in Kolkata. Okay, her husband also was a very famous personality, and uh, he encouraged her to write army movie. Yeah, you might have seen it, right? Army movie, but that is a fictionalized version of her life. Okay, uh, fictionalized version, but somewhat it is true and somewhat it is not true. Fictionalized version. It is always when you turn into an autobiography, you have to add many things into it. Okay, a movie. Uh, Dhoni, MS Dhoni, by Sushant Singh Rajput, a person who committed suicide yesterday. Uh, so these all things, uh, when you change a person's autobiography, you have to add masala. If you're making it to a big screen movie, you have to add a lot of masala into it in order to generate interest in the people who see the movie. Okay, so certain things have to be added also. Hmm?
She had a very good relationship with her mother. Okay. The poet inside her was aroused by her mother herself because of the influence of her mother. She was very attached towards her mother. And this feeling you can understand from the poem that we are going to learn. Okay. So I'm going to present because I have to show you some photos and all. So I planned it totally different way, but it turned out to be something different. So here it is. Okay. I'm going to present myself, all of you. And so this is how I am seeing you right now. Okay. I hope you can see me right now. Not me, the screen. This is my screen. This is how I'm looking at you right now. Got it? And this is the lesson. My mother at 66. I'll paste that also in Google Classroom. Are you all seeing it? Huh? ಅಯ್ಯೋ Okay. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Huh? Huh? Yeah. Okay. So a little bit of photos and all. So I just show you Madhavi Kuti. That is Kamala Suraya. This is Kamala Suraya, by the way. And not the screen, black screen. It will come right now. Wait for some time because I'm presenting it. It will take a little bit of time. Okay. So this is Kamala Suraya for you. Okay. Hmm? Ah, noble. The full quorum, I think. No, one more person. Achu is not there. So right now it is full quorum. Welcome, Noble, to my class. Ah, very good. Now can you see? Huh? Neha, can you see? Yeah. Okay. So this is Kamala Suraya for you guys. To the left of the screen is Kamala Suraya in her old age. Okay, not in her prime. It is before she converted to Islam. This was Kamala Das. Das was her husband's name, and she mainly wrote about relationship, fragile relationship, and sexuality. Okay, um, that is how she became so. That is how she was noted among people. Okay, so yes. Now this is Kamala Das, and this is her mother. That is Balamani Amma. Okay, this is Balamani Amma. This is her old age. This is how she finds her in her car seat. Okay, beside her in her car. This is how she finds. Okay, so we'll go into the poem first, and the poem is my mother at 60. So her mother's age is 66. She's old, and suddenly they are traveling from Cochin, to the Cochin airport. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. A lot of yes. I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. Van, not van, it is wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear.
But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So this whole thing, that whole poem is in a single sentence, punctuated by commas. Okay. The stream of consciousness technique. I have already discussed this type of technique before too. Stream of consciousness technique, where a person tries to write a story or a poem related to this thought, just like how you think something. Okay. The same way they will try to write it. William Faulkner was the person who was an exponential in this type of method of writing. Okay. So it is full quorum. Achu has also joined us. Okay. Sorry. So stream of consciousness technique. Usually writing it, and if you write it in that method, if you try to read it, you will not find the connection at all, because our thought doesn't have any connection at all. We will think about something and then we will be taken to some other thing related to it. Okay. So our thought will not stay on one subject itself. It will always jump from one subject. It will not be about the present thought. It might be something related to it that is years before. അപ്പോൾ ആ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒരു കാലത്തും ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. We never think about something in a chronological order. നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അക്കൗട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല, അല്ലേ? സംസാരിക്കില്ല, അവർ ചിന്തിക്കില്ല. വിൽ നെവർ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ തോട്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? Something that is related, that is happening in present, might be related to something in the past, that is like 10 or 12 years back. So it will always jump. That is called a stream of consciousness. The same way, a person who is writing in a stream of consciousness technique, they will keep on jumping from one instant to the other. Sometimes the thing will be happening in the present, and sometimes it will be happening in the past, like 10 or 12 years back. So, a novel or a piece of art written in a stream of consciousness technique is a little bit difficult to understand, but it's a very interesting manner or a method. Over here also, it's the thought process that she is describing. So they are traveling from their ancestral house. That the author is traveling from her ancestral house to the airport, Cochin airport. And her mother is accompanying her to the airport. She's not going with them. She's just accompanying them to the airport. And during this travel, Kamala Das finds her mother beside her, sitting beside her, close to her. Then she notices something in her mother. She notices how old she was. Okay. And വായ തുറന്നാണ്, ഓപ്പൺ മൗത്ത്, ഉറങ്ങുന്നത് അമ്മ. ഓക്കെ, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, and when they sleep, you will find people that they open their mouth and sleep. Okay. A face ashen like that of a corpse. I showed you the photo, right? Huh? The image of dear, what is it? Okay, not this one. This is merry children spilling out of their houses. This is Balamani Amma. Okay. And her face was ashen. Ashen means വെളറി വെളുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വെളറി വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ്. അതായത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്സിന്റെ മുഖം പോലെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. He felt as if it was the face of a corpse and realized with pain. At that time, there was a pain inside the poet. അപ്പൊ കമലാദാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പെയിൻ ഉണ്ടായി. He felt something inside her, that she was as old as she looked, but soon put that thought away. ചിന്തിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, കാരണമുണ്ട്. We will come to that later. And tried to divert her thoughts. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് the poet, to put away these thoughts that her mother is becoming old
and her mother is about to die. She's about to go leave her and go somewhere where she cannot reach. Okay, and looked out at young trees sprinting. They are inside a car, right? The car is moving, and all the other things outside will also feel like moving, right? So here she is comparing young trees sprinting. Is looking how vibrant life is outside, but inside the car it is not so. She is along with a woman who is at the prime of her age. Okay. അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത കാലം എല്ലാം കഴിച്ചുകൂട്ടി അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ യങ് ട്രീസ് ആണ് മൊത്തം. നമ്മള് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മള് അക്കരെ നിന്നാൽ ഇക്കരെ പച്ച, ഇക്കരെ നിന്നാൽ അക്കരെ പച്ച എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. When we look outside, we will feel that everything is vibrant and full of life. But when we compare our lives, it will not be so. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. So she finds all these things, young trees sprinting, merry children spilling out of their homes. Okay. അപ്പൊ അവര് കാറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി വരുന്നത്. കാരണം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മേനെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണ്. വായൊക്കെ തുറന്ന് നല്ല സുഖനിദ്രയിലാണ്. അപ്പോഴാണ് അമ്മേനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. Okay. Because at that time, the moment when she was about to leave to her to somewhere else, when she was going away from her mother, she started realizing that how old her mother was. അത്രയും കാലം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We start to think about that thing when something is going away from our hands. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്കതിന്റെ വില മനസ്സിലാവുന്നത് when we start to lose it. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. Okay. Till that time we will never think about it. പക്ഷേ when we start to lose something, we will try to think about it and how they were or how it was, how useful it was. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ. The same way she was looking at her mother at the time when she was leaving her to go somewhere else. She was going to the airport. കൊച്ചിയിലുള്ള എയർപോർട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മേനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പെയിൻ ഇൻസൈഡ് ഹർ. ആ പെയിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ അത് കമലാദാസ് മാത്രമല്ല, അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയമാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ദ തോട്ട് ദാറ്റ് our parents leaving us എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും ഫാദം കൂടെ ചെയ്യാം, അളക്കാൻ കൂടെ പറ്റാത്ത അത്രയും ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. റൈറ്റ് അല്ലേ? എല്ലാവരിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് I have always feared losing my parents. Okay, and I still fear because we are dependent upon them for a long time. നമ്മൾ വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് we depend upon our parents for a long time. Even after marriage, we try to stay with them. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. Indians are said to be people who cherish their relationships. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് നിങ്ങൾ ടീനേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങും. യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ലീവ്. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ്ലി, ആണായാലും പെണ്ണായാലും. ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദെയർ ഓൺ കരിയർ, ദേ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ലൈഫ്. അങ്ങനെയാണ്. ഈവൻ മൃഗങ്ങളിലും പോലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു പറക്കാൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളിവിടുക ചെയ്യുന്നത്. തള്ളിവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തണം. പിന്നെ
That is how it happens everywhere. Okay, but only Indians, they don't want to lose their relationships. Okay, so what they do is they live along with their parents even after their marriage, even after they start their life. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, the thought from her childhood itself of losing her mother, especially her mother, because she was attached more towards her mother. That's why. Okay. And she tries to look outside, and what she sees is life. She's feeling something lifeless near to her, and when she looks outside, a contradicting scene is seen by her. Okay, and that is young trees sprinting by and merry children spilling out of their houses or homes. But after the airport security check, standing a few yards, okay, away from her, looked again at her. ഒന്നും കൂടെ നോക്കി. എന്താണ്? Why? She wanted to have a look because she has inside her ഒരു ഫീലിംഗ്. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അമ്മയെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അമ്മയെ എനിക്ക് എപ്പോഴേക്കുമായി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ? Will I lose my mother forever? These thoughts were welling up inside her. Away, I looked again at her, worn, pale, late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയം അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി inside her when she again looked at her. She was standing over there. Her mother was standing near to the center of area, near to the airport security check, and she was standing there. And when Kamala Das looked at her, she felt that familiar ache, the same pain that she had when she was young, of the thought of losing her mother. ആ ഒരു വേദന വീണ്ടും അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. And she looked at her. And her mother was pale as a late winter's moon. Late winter's moon എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചത്. Okay, and you can understand. This late winter's moon. And this is ബാലമണിയമ്മ. See this, right? രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടല്ലേ? Both of them looking a little bit the same, right? And late winter's moon. See this? ഏകദേശം മൊത്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അല്ലേ? ലേറ്റ് വിന്റേഴ്സ് മൂൺ ആൻഡ് ബല. പെയിലിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഏകദേശം മങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഏകദേശം കുറച്ച് മങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ബലാമണി. റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു ലേറ്റ് വിന്റേഴ്സ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിന്റർ കഴിയാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ചന്ദ്രനിൽ പല കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിൽ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് യെല്ലോ കളർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല ചന്ദ്രനെ. ഓരോ സീസണിലും ഇതിന്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് യെല്ലോയിഷ്, ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ. സെയിം വേ ലൈഫ് ഇല്ലാതായി തുടങ്ങുമ്പോൾ, when the life leaves us എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. When life starts to leave us, we will also wane, worn like this. Worn, WAN, worn എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, worn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്, worn out എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. Looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache,
my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. പക്ഷേ അവരെ തന്നെ എന്താണ് സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. ഓൾ ഐ ഡിഡ് വാസ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ. ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? ശരി, കാണാം അമ്മ. മോൺ മീനിങ് ഇസ് പെയിൽ. പെയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അഭിജിത്ത്, ഏകദേശം പെയിൽ എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടോ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യെസ്, കളർലെസ്. യെസ്, കളർലെസ്, പെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നത്. She is trying to console herself by saying, see you, Amma, soon. അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ഐ ഡിഡ് വാസ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ചിരിയുടെ ഒരു കൂട്ട് പിടിക്കും ചിലപ്പോ. ജോക്കർ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാന് ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ എടുക്കാം. വി ട്രൈ ടു ഹൈഡ് ആ sadness in laughter, right? So what she did over here is also is trying to console herself, is trying to tell her, ജോക്കർ എന്ന സിനിമ മലയാളമില്ലേ? അടാ എന്റെ പോരോ, എടാ നമ്മുടെ അമേരിക്കക്കാര് ജോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇവിടെ മലയാളികൾ ജോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചേക്കണ നീ? അതെ, ഒക്കെ ശരിക്കും പ്ലാഗിയാറിസത്തിന് നമ്മൾ അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാ. പേരെടുത്തുകൊണ്ടായത്. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. അതായത് അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് കൺസോൾ ചെയ്യുകയാണ്. He is consoling herself that she will never lose her mother. That is inevitable എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. In the case of a relationship, പ്രത്യേകിച്ചും Indians. That is why you find a lot of people crying out loud at a funeral. Okay. ഫ്യൂണറലിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്നത് തമിഴന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മരണം ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്നത് അവരാണ് ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കും പറഞ്ഞു വിടണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം തപ്പാങ്കൂത്തും ഡാൻസും പാട്ടും വാദ്യവും ഘോഷവും ഒക്കെ അവര് കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെ? ആർത്തി, isn't that? ആർത്തി ആൻഡ് സത്യപ്രിയ, that is what you have to tell us, because that is the concept. അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. How you come over here, when you are born into this world, it's a celebration, right? അതൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. Then why is it എന്താണ് പറയാ, ഒരു സാഡ്നെസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത്? Okay, sudden demise ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് it is. But when you have lived your life in all the goodness in this world and you leave a legacy behind and you are leaving this world, it should be a celebration, right? അപ്പം മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഡേ എന്ന് തന്നെ പറയും. മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ they have a day for the dead. അതൊക്കെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. It's a very big celebration that they used to give them. Okay, they celebrate death over there. ബട്ട് ഇന്ത്യൻസിന് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഇമോഷണൽ പീപ്പിൾ, നമ്മൾ പറയും മദ്യം മാംസമുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ്. ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവർക്കും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഓവർ ഹിയർ ഓൾസോ ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. This woman, that is Kamala Das, she is a human being. Vampire Rising. Okay, we are all human beings and emotions govern us. And this governing emotion is taking the toll over here also when she finds a thought.
Her mother is at 66 now, and she doesn't have any more years in front of her. She would leave this world very soon. All these thoughts starts to rise in her. And every time, after your parents cross 60, every time you leave the house, you have this thought inside you. And when you return, you might not find your mother or എന്നുള്ളൊരു thought നമ്മളെല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. Same thought goes through our Kamaladas also over here. അതാണ് അവര് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. In the last line, അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സ്മൈൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഉറപ്പാണ്. There will be a question. Why, if there is a question from this lesson, the question will be, why is the word smile repeated in the last line of the poem, My Mother at 66 and another. So she's trying to console herself by giving out a wry smile. Okay, all I did was smile and smile and smile. അവരെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. When she will return from this journey, she will find her mother as she left her that day itself. Okay, എങ്ങനെയാണോ അമ്മയെ വിട്ടുപോയത് അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം അവരിൽ തന്നെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. All I did was smile and smile and smile. Is trying to console herself. Reiterate thought in her mind that she will find her mother well and good when she returned from the journey that she was going to take. Okay, so that is the lesson, My Mother at by Kamala Das. Okay, എന്തുപറ്റി രാവിലെ തന്നെയല്ലേ? But it's a very beautiful poem. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ശരിക്കും അല്ലേ? എനിക്കറിയാം, എന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോയമായിട്ട്. ഡാർക്കാണ്, സീന് ഡാർക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലേ? ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല. അത് അഹങ്കാരമാണ് ശരിക്കും. അത് അല്ല, രാവിലെ തന്നെ എന്നല്ല, it doesn't have any time at all, right? For example, I'll give you an instance. A thing happened over here in the past a few weeks. Okay, some things happened over here. I'll tell you that incident over here. Person who was an agent, working as an agent in the LIC over here. He used to give all the people over here. He was a very good agent also. He came into several clubs and all. There are certain clubs and all over here in LIC. When you do some business, you will get into one club, and if you do more businesses, you will get into another club. അങ്ങനെ പല ക്ലബുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജസ് അങ്ങനെയാണ്. So he was a very good agent. He was into several clubs. Top level club വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. He has given policies to many people over here. And he has also taken policies. പുള്ളിയും കുറെ പോളിസീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. So what happened is, he is a person near here itself, Rajakumari. He lives near to Rajakumari. And every day his routine is, there is a small river that passes near to his house. He used to go over there and takes a bath and come back. And in the morning itself, till 11 o'clock, he will work in the field, okay, near to his house. He is having a little bit of place over there, and he used to work over there. Everything he does by himself, and then he will get ready and go for his agency. He will go and meet all his clients. This was his routine. Okay, every day. Nothing happens. One fine morning, the same like this, he went to the river. I was bathing inside the river. Suddenly, മുങ്ങിപ്പോയി. Okay, he fell inside. It was in front of his wife and daughter. Okay, and what happened is,
when he jumped inside the river, he got a heart attack and he drowned. Okay. ഇതാണ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ തമാശ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. തമാശ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതിർത്തിയില് ആയിരക്കണക്കിന് ആഹ് ആയിരക്കണക്കിന് വെടിയുണ്ടകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ജവാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് തെങ്ങിന് തടമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തേങ്ങ വീണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയും. ലൈഫ് ഇസ് ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രസന്റ് യു എവറിത്തിങ് ഇൻ എ പ്ലാറ്റർ. ഒരു കാലത്തിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച് തരത്തില്ല. ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ്, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അവേ ഓൾസോ ഫ്രം യു. എന്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട് ദി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൽഫീനെ ക്ലിയർ, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പോ over here also, she is also trying to expect something unexpected in her life, but she doesn't want to come into terms with that, because അവരുടെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രക്കും ഡീപ്പാണ്, അത്രയും ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ളത്. Okay, that's why I said Kamala Das was really influenced by Balamani Amma during her that is younger years, because her point inside her was aroused by her mother. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിറ്റററി റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ ഉണർത്തിയത് അവരുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ ഭാവനയും അമ്മയുടെ എഴുത്തുകളും അമ്മയുടെ രചനകളും ഇതൊക്കെയാണ് അവരിലും ഒരു പോയറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാകൃത്തിനെയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, so these things, she shared a very big relationship with her mother. That's why she didn't want to come into terms with the thought that her mother will die one day എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് അവർക്ക് തീരെ ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ആ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഹാവ്, നമ്മളിപ്പം ഇത് പാരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അവർ ചിൽഡ്രൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ആ ലൈഫ് വി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പട്ടികുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലേ വിശാലെ, യശോ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ ചിന്ത. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്തും ഈ ലോകത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ തീർന്നു പോവില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊരു ഭക്ഷണം ആയാലും, ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിന്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 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 റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചില വ്യക്തികൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മരം പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഈ ഭൂമിയെല്ലാം തരിശായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് മരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതെ, യെസ്, ടൂർ തീർന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി കാണില്ലേ, ഓ ഈ ടൂർ ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോയല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുറെ കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് ചില വ്യക്തികള് മറ്റേ ഇങ്ങേരുടെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മറ്റേ ചുവന്ന ആകാശം ഒറ്റ ഭൂമി, എന്തെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സിനിമയില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എന്താണ് സഞ്ചാരിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ, കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും. എന്താണ് ഈ ഡസൻ ഡിക്യുവിന്റെ അത് തന്നെ, ഡിക്യുവിന്റെ സിനിമ, ഡിക്യുവിന്റെ സിനിമയിലായിരുന്നു ചുവന്ന ആകാശം അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിലൊരു നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി. യെസ് യെസ് യെസ്, അതില് പുള്ളി സഞ്ചാരിയായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. He has got a reason. Okay, he has got a reason.
certain people keep on traveling in their life because they അവര് ചെറുപ്പത്തില് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂള് ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ആ യാത്ര പുള്ളിക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ യാത്ര തീരണ്ട. He doesn't want to finish his journey. He wants to continue that journey throughout his life. So the same concept, when you place it over here, you will find that she doesn't want to finish that relationship then and there. She wants that to continue. But everything can continue in its own way. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും അതിന്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ it will stay till the end. That is how it is. Okay. എല്ലാം നമ്മള് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. The life that we have in this world is not permanent. Okay. To cherish all these memories that you have built till now. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് അത് ചെറിഷ് ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആക്കി മാറ്റുക, അത് നിങ്ങൾ ആ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളെ ലൈഫിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് വാട്ട് ലൈഫ് ഇസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു മൂവ് ഫോർവേഡ്. നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. So this is what she tries to tell us through this point. Okay. Thank you very much, all of you. So I'll be posting this video as well as the notes in the classroom. If you haven't joined classroom, please do join as soon as possible so that you can get updated with the lessons. Okay. Thank you very much, all of you.